These are the solids in which atoms or molecules are arranged in a regular pattern. Number 2. Amorphous solids. These are the solids in which atoms or molecules are arranged in an irregular pattern. These solids are also called glassy solids. ओके, तर सर्वांनी वेगवेगळ्या टाईप सॉलिड्सच्या पाहिलेल्या आहेत. तर आपल्याला सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस मधला पहिला डिफरन्स माहिती की मॉलिक्यूल हे बाइंड्स असतात कशाला, सॉलिड्स मध्ये. आणि जसं आपण एअर जर कन्सिडर केलं तर तिथे रेअर असतात. आणि मॉडरेट जे आपण सांगितले की लिक्विडसाठी जे डिस्टन्स असते दोन मॉलिक्यूल मध्ये ते मॉडरेट असते. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा सॉलिड्स मध्ये आपण दोन टाईप इथं डिस्टिंग्विश क्लासिफाय केलेले आहेत. वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड अनदर वन इज द अमर्फस सॉलिड. ओके, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आपल्या सर्वांना माहिती जसं इरेग्युलर, जसं आपल्याला माहिती दगडासारखा शेप, तुकडे तुकडे आपण जर हातामध्ये घेतलं तर जे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लागते आपल्याला तर त्याला आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणतो. ओके, म्हणजे काय, दीज आर द सॉलिड इन विच ॲटम्स और मॉलिक्युल्स आर अरेंज इन अ रेग्युलर पॅटर्न. ओके, म्हणजे एक डेफिनेट शेप असतो त्या मटेरियलला. त्यानंतर नेक्स्ट आहे अमर्फस. अमर्फस म्हणजे काय, these are the solids in which atoms or molecules are arranged in irregular pattern. These solids are called glassy solid. ओके, जसं आपण अमर्फसचं जर आता अमर्फसचं एक्झाम्पल कोणी देऊ शकते तुमच्यामधून? एनीवन? अमर्फस, एनीवन कॅन गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ अमर्फस सॉलिड्स? या The gold विच बेटा? हा, लिसन हियर. पावडर मेटलर्जी कन्सेप्ट तुम्हाला माहित नसेल. जसं आपण एखादा आपल्याला एखादं मटेरियल बनवायचं किंवा एखादा पार्टिकल बनवायचा आहे किंवा एखादा ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे, तर बनवत असताना आपण काय करतो की छोटे छोटे खूप बारीक फाईन बुगा, जसं आपण अमर्फस पावडर म्हणतो आपण, तर ते छोटे छोटे बारीक फाईन जे पावडरचे मॉलिक्युल्स आहेत ते सगळे एका ठिकाणी आणून आपण एक डेफिनेट शेप देऊन काय करतो, एखादा पार्टिकल किंवा ऑब्जेक्ट बनवतो. तो फाईन जसं आपण पावडर म्हणतो. ओके, पावडर म्हणजे पावडर लाईक स्ट्रक्चर म्हणजे काय, अमर्फस म्हणतो आपण, एकदम बारीक. आणि क्रिस्टलाइनला एक डेफिनेट शेप असतो. जसं आपण समोर तुम्हाला दिसते की एक दोन स्ट्रक्चर दाखवलेत मी. एक रेग्युलर शेप दाखवलेला आहे तुम्हाला, राईट हँड साईडला वर दिसतोय क्यूब, आणि खाली दाखवलेत काय मॉलिक्युल इरेग्युलर शेप. अमर्फसचे मॉलिक्युल्स इरेग्युलर शेप असतात आणि क्रिस्टलाइन सॉलिडचे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते काय असतात, रेग्युलर शेप असतात. ठीक आहे, त्यानंतर पहा Elastic body and plastic body. A body that regains its original shape and size on the removal of deforming force within the elastic limit is called an elastic body. Elasticity is defined as the property of matter by virtue of which it regains its original shape and size after the removal of deforming force. A body that does not regain its original shape and size after the removal of deforming force is called a plastic body. ओके, तर दोन बॉडीज मध्ये आपल्याला सर्वांना डिफरन्शिएट माहिती आहे. वन इज वॉट, इलास्टिक बॉडी, अँड अनदर वन इज वॉट, प्लास्टिक बॉडी. क्लिअर? तर इलास्टिक आणि प्लास्टिक मध्ये आपल्याला डिफरन्स काय दिलेला आहे, तर जनरली मी तुम्हाला शिकवलं होतं. इलास्टिक बॉडी म्हणजे काय, रबर की ज्याला आपण स्ट्रेच केलं आणि सोडून दिलं तर परत जागेवर येते, तर अशा बॉडीजला आपण इलास्टिक बॉडी म्हणतो. ओके, तर याचं एक्झाम्पल रबर देऊ शकतो आपण, किंवा वेगवेगळे स्टील, मेटल्स, किंवा जसं स्प्रिंग आहे तर स्प्रिंग सुद्धा एक इलास्टिक बॉडी आहे. तर स्प्रिंगला आपण ओढून सोडून दिलं तर ती परत जागेवर येते. ओके, तर स्प्रिंग सुद्धा एक कोणती बॉडी आहे, दॅट इज द इलास्टिक बॉडी. त्यानंतर जी बॉडी आपण शेप दिल्यानंतर स्ट्रेच होते आणि काढून घेतल्यानंतर काय होते, फोर्स लावलेला काढून घेतला तर ती परत जागेवर येते, अशा बॉडीला इलास्टिक म्हणलं. परंतु अशी काही बॉडी जी ओढल्यानंतर स्ट्रेच होते परंतु सोडून दिल्यानंतर परत रिगेन करत नाही तिचे शेप अँड साईज, अशा बॉडीला आपण प्लास्टिक बॉडी म्हणतो. ओके, आर यू गेटिंग दॅट कन्सेप्ट? Yes, sir. या, ओके. तर अशा प्रकारे आपण या दोन्ही बॉडीजला काय केले, त्या ठिकाणी कम्पेअर केले. तर पुढचं पहा. Elastic behavior of solids. In a solid, each atom is surrounded by neighboring atoms.
When a solid is deformed, the atoms are displaced from their equilibrium positions, causing a change in the interatomic distances. When the deforming force is removed, the interatomic forces tend to drive them back to their original positions. Thus, the body regains its original shape and size. ओके. तर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड मध्ये जसं इलास्टिक बिहेवियर कधी असते एखाद्या मेटलचं असं आपण सांगितलं. तुमच्या समोर एक स्ट्रक्चर दिलेलं आहे आपण, तर त्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण काय केले की सगळे जे ॲटम्स आहेत एका पर्टिक्युलर शेपमध्ये आपण बाइंड केलेले या स्प्रिंगच्या सहाय्यानं, आणि असं दाखवलं आपण की त्या ठिकाणी जो एक मॉलिक्यूल आहे त्याला आपण ओढून सोडून द्यायलो का, सर्वांनी लक्ष दिले. सोडल्यानंतर काय होतं, तो मॉलिक्यूल परत त्याच्या शेप अँड साईज काय करायला, गेन करायला परत रिगेन होतो. तर हे जे रिगेन होण्याची जी प्रॉपर्टी आहे कोणत्याही एका मटेरियलची, तर त्या मटेरियलमध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टी असं आपण सांगितलं. म्हणजे काय, ती जी लिंक आपण जोडल्या सर्व, तर त्या लिंकमध्ये इलास्टिक बिहेवियर असल्यामुळं ते परत काय होईल, त्यांचं रिगेन करून त्याचा जो शेप आणि साईज आहे त्या ठिकाणी जाऊन परत तो ॲटम काय होतोय, त्याची जागा किंवा पोझिशन ऑक्युपाय करतोय. क्लिअर. त्यानंतर पुढं पहा. Stress. Stress is defined as the restoring force per unit area set up in the body when deformed by an external force. Stress is equal to restoring force upon area. SI unit of stress is Newton meter per square. Stress is of two types: normal stress and tangential stress. Normal stress. It refers to the deforming force per unit area acting normal to the surface of the body. Normal stress is of two types. Tensile stress. When there is increase in length of the body in the direction of the applied force. Compressive stress. When there is a decrease in length of the body in the direction of the applied force. Tangential stress. It refers to the deforming force acting per unit area tangential to the surface of the body. ओके. लक्ष द्या सर्वांनी की आपण एक स्ट्रेसच्या रिलेटेड कन्सेप्ट शिकला होता. सर्वांना माहिती स्ट्रेस म्हणजे काय, तर दॅट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी सांगतो की दॅट इज नथिंग बट द स्ट्रेस. ओके. त्याचा फॉर्म्युला काय, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया. SI युनिट फोर्स इन न्यूटन अँड एरिया इन मीटर स्क्वेअर, म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असं आपण SI युनिट सांगतो. आणि त्यानंतर आपल्याला दोन टाईप सांगितल्यात ऍक्च्युली, आपण जे पाहिल्यात ऑलरेडी, एक टेन्साईल आणि एक कॉम्प्रेसिव्ह, त्याच्यानंतर शेअर आणि व्हॉल्युमेट्रिक. तर नॉर्मलच्या रिलेटेड नॉर्मल स्ट्रेस आहेत त्याच्या दोन टाईप आपल्याला दिलेले आहेत. एक आहे टेन्साईल स्ट्रेस आणि दुसरी आहे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. तर टेन्साईल स्ट्रेसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण ऍक्च्युअली काय करत असतो, पुल करतो आणि पुल केल्यानंतर सोडून देतो, बरोबर आहे. तर पुल करणं म्हणजे त्या ठिकाणी जो फोर्स लागतो तर तो टेन्साईल त्या ठिकाणी फोर्स लागतो. तर कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे काय, जसं मी खालच्या फिगरमध्ये दाखवलंय त्या स्प्रिंगला मी काय केलं, कॉम्प्रेशन केले, तर त्याला आपण कॉम्प्रेसिव्ह म्हणतो. ओके. तर तुम्ही खालच्या फिगरमध्ये पाहता तिथं मी हाताच्या सहाय्याने कॉम्प्रेस केली स्प्रिंग आणि त्या ठिकाणी जो फोर्स लावलाय तर तो फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कशाचा, त्या स्प्रिंगचा, म्हणजे त्या ठिकाणी ऍक्ट होणारा स्ट्रेस. ओके. तर अशा प्रकारे हे दोन्ही टेन्साईल आणि कॉम्प्रेसिव्ह सांगितले. त्यानंतर टँजेन्शियल स्ट्रेस म्हणजे काय, की आपल्याला माहिती आहे की एखादा फोर्स आपण अप्लाय करतो कसा, दॅट इज द टँजेन्शियल टू द ऑब्जेक्ट. आता तुम्हाला वर दिसतोय एका ब्लॉकला मी काय करायलो, वरच्या साईडनं काय करतोय, फोर्स लावते. या टँजेन्शियल स्ट्रेसच्या रिलेटेड आपण शिअर स्ट्रेस लर्न केला होता. जेही विद्यार्थ्यांनी अटेंड केले ते सर्वांना माहिती आहे, शिअर स्ट्रेस आपण डीपली त्या ठिकाणी लर्न केलेलं आहे. ओके. तर हे टँजेन्शियल आणि टँजेन्शियल म्हणजेच आपल्या शेअरच्या रिलेटेड आहे, आणि कॉम्प्रेसिव्ह आणि टेन्साईल आपण ऑलरेडी लर्न केलेली. ठीक आहे. तर लक्ष द्या सर्वांनी. Strain. Strain is defined as the ratio of the change in dimension of the body to the original dimension of the body. It has no unit and dimension. It is of three types: longitudinal strain, volumetric strain, and shearing strain. Longitudinal strain. It is defined as the ratio of the increase in length to the original length when a deforming force is applied.
Longitudinal strain is equal to delta L by L. Volumetric strain. It is defined as the ratio of the change in volume of the original volume when a deforming force is applied. Volumetric strain is equal to minus delta V by V. Shearing strain. It is defined as the angle through which a line initially perpendicular to the fixed face gets turned on applying a tangential deforming force. ओके, तर लक्ष द्या सर्वांनी, आपण स्ट्रेन म्हणजे काय शिकलो होतो. तर स्ट्रेन मीन्स नथिंग बट द चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन. द रेशियो ऑफ दॅट टू डायमेन्शन्स आर कॉल्ड स्ट्रेन. वी हॅव टू ऑलरेडी लर्न what is the strain, and for the strain we have to take down the one original shape, and after applying the force the shape will be changed. That means the change in the shape to the original shape is nothing but the strain. And we have already learned that three types. One is a longitudinal strain, another one is volumetric strain, and third one is the what, shearing strain. Okay, first of all we have to learn the longitudinal strain. What is the longitudinal strain? We have to applying the force, deforming force on the body, and the body will be increase its length. That means we have to study regarding the length. Means length will be increased, and initial length is we have to consider the capital L, and the final change in length we have to consider as a delta L. Okay, that means the longitudinal strain is nothing but the change in what dimension, or change in dimension means what, change in length to the original length. We have to take down the formula for longitudinal stress is equal to delta L upon capital L. Here delta L is the change in the length and capital L is the original length. Here that is the longitudinal strain we have to already learn. After that the volumetric strain is what we have to already study. When we have to take out one cube, and after applying the pressure, the overall sides of the cube or overall faces of the cube, that cube will be changed its dimension, because we have to take out cube as a elastic material, and dimension will be compressed, and we have to getting the final cube is in that shape like a yellow shape. Means the initial position of that cube is what, that is the in black color I have to show that, and the final position after applying the pressure, that is in yellow color. And the volumetric strain is nothing but the ratio of change in volume to the original volume. That means we have to getting the change in volume is delta V and original volume is V. Okay, therefore here I am showing that before deformation volume I am considering as V1, and after deformation I am considering volume as V2. That means the ratio in between what after deformation, that means V2 by V1. Okay, or also we have to write in the form of delta V upon V. Here we have to take out the minus sign. Why? Because the volume will be decreases after applying the pressure over all the sides. After that we have to learn one strain. That strain is called the shearing strain. Okay, here we have to apply the tangential force to the one sponge or any elastic rubber like material. What will be happen there? See that the that diagram we have to getting after applying the tangential force over that any elastic material. Okay, like a sponge, that the length. Okay, that means what, the shape of that body will be changes. Okay, what we have to take out the formula for that, that is nothing but the change in shape of the body is related with the shearing strain. Okay, therefore that shearing strain is equals to the tan of theta. I am already teach that overall concept regarding that shearing strain. Okay, तर हे सगळं आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. ज्याही विद्यार्थ्यांनी शेअरिंग स्ट्रेनचा मी क्लास शिकवला, जे प्रेझेंट होते त्यांना सर्वांना माहिती, मी डिटेलमध्ये मराठीमध्ये याला चांगल्या प्रकारे तुम्हाला एक्सप्लेन केले. Assessment. Before proceeding further, let us know how much have you learned. Click the correct option. Okay. हा, सगळ्यांनी पहा. Can you name the body which is the nearest approach to the perfectly elastic body? Which one is that?
Sir, quarters fiber. Okay. Quarter fiber. Okay, see that. Quarter tire, Good sir. job. Okay, तर Quarters fiber. clear. Good. What is the dimension of stress? What is the dimension of stress, beta? ml raised to minus 1 t raised to The minus first one, first option. पहिला sir, पहिला. First option. First option. Good job. Okay, are you getting all out of marks? Okay, listen here. Sir. Which of the following state of matter has the least volume elasticity? Gas. 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 Yes. Gas. Good job. Okay. ठीक है. Are you getting out of marks in that assessment? Okay. Good. Hooke's law. Hooke's law states that within the limit of elasticity, stress is directly proportional to strain. Stress is equal to constant into strain. Constant is equal to stress upon strain. Here, this constant is called coefficient of elasticity. Hooke's law is an empirical law and is found to be valid for most materials. ओके, तर आपण सर्वांनी हुक्स लॉ पाहिलेला आहे. त्या हुक्स लॉ मध्ये काय सांगितलं होतं, आपण एक ग्राफ घेतला होता. त्या ग्राफ मध्ये एका ऍक्सिसवर आपण स्ट्रेस घेतले, दुसऱ्या ऍक्सिसवर स्ट्रेन घेतलं आणि हुक नावाच्या सायंटिस्टनं आपल्याला एक स्टेटमेंट दिलेली आहे, विदिन इलास्टिक लिमिट, म्हणजे एखादं मेटल किंवा एखादं मटेरियल हे इलास्टिक लिमिट मध्ये असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे दोन्ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनली त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतात. हे आपल्याला हुक नावाच्या सायंटिस्टनं सांगितलेले. जसं सर्वांनी त्या ग्राफकडे ऑब्झर्व करा की त्या ग्राफमध्ये O to P आणि P to E हे जे ग्राफ भेटलं आपल्याला, म्हणजे जसं जसं कोणतेही दोन पॉईंट घेतले आपण ग्राफवर, P आणि E घेतला तर तुम्हाला असं जाणून येईल की त्या P आणि E पॉईंटवर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन जसा ग्राफ वाढत जाईल तसे दोन्ही इन्क्रीज होत चालले. म्हणून हुक लॉच्या स्टेटमेंट नुसार आपण लिहिले पहा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain, and when we have to take down the equals to sign, we have to add one constant. That constant is proposed by the hook. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी जो कॉन्स्टंट ऍड केलाय तो कोण हुकनं ऍड केलाय. तर तो कॉन्स्टंट म्हणजे काय भेटेल मग आपल्याला, दॅट इज द रेशिओ इन बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन. त्या कॉन्स्टंटला आपल्याला काय लिहिता येईल, हा एक रेशिओ आहे, कशाच्या इन बिटवीन आहे, दॅट इज इन बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन. क्लिअर. तर स्ट्रेस टू स्ट्रेनच्या बिटवीन आपल्याला जो भेटलेला काय रेशिओ जो आहे तर त्याला आपण तो कॉन्स्टंट म्हणतो. हिअर द कॉन्स्टंट